হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। ওয়েলকাম মাই চ্যানেল, স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে এক্সিবিশন অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ ভিডিও ছাড়ি। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে নিউ জেনারেশন ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন। দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। এবং বেশি বেশি সংখ্যক শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। আজকের আমি ডিসকাস করব কস্ট প্লাস স্লাইডিং অর ফ্ল্যাকচুয়েটিং ফি স্কেল কন্ট্রাক্ট। কস্ট প্লাস স্লাইডিং অর ফ্ল্যাকচুয়েটিং ফি স্কেল কন্ট্রাক্ট। Advantage, disadvantage. Cost plus sliding or fluctuating fee scale contract. In this type of contract, the contractor is paid by the owner the actual cost of construction plus an amount of fee, invariable, variable according to the increase or decrease of the estimated cost agreed first by both the parties. Thus, higher the actual cost, lower will be the value of fees and vice versa. Cost plus sliding or fluctuating fee scale contract. In this type of contract, the contractor is paid by the owner the actual cost of construction plus an amount of fee, inversely variable according to the increase or decrease of the estimated cost agreed first by both the parties. Thus, higher the actual cost, lower will be the value of fee and vice versa. Advantage. In this case, a contractor shall not try to increase the actual cost as in the case of cost plus percentage rate, or shall not be indifferent to in the case of cost plus fixed fee contract, because interest of a contractor is totally involved with the variation of the actual cost. The actual cost is thus lower, and lower both the owner and the contractor will be benefit. This is the best of the cost plus type contract. Advantage. In this case, a contractor shall not try to increase the actual cost as in the case of cost plus percentage rate, or shall not be indifferent to in the case of cost plus fixed fee contract, because interest of a contractor is totally involved with the variation of the actual cost. The actual cost is thus lower, and lower both the owner and the contractor will be benefited. This is the best of the cost plus type contract. This is the best type cost plus type contract. Disadvantage. The estimated cost must be very accurately determined. In case the estimate is much higher than the actual cost due to inefficiency of the estimator, the contractor will get more amount on the basis of saving and vice versa. Disadvantage. The estimated cost must be very accurately determined. In case the estimate is much higher than the actual cost due to the inefficiency
of the estimator. A contractor will get more amount on the basis of savings and vice versa. Cost plus sliding or fluctuating fee scale contract. Cost plus sliding or fluctuating fee scale contract. In this type of contract, the contractor is paid by the owner the actual cost of construction plus an amount of fee inversely variable according to the increase or decrease of the estimated cost agreed first by both the parties. Thus, higher the actual cost, lower will be the value of fee and vice versa. Advantage: in this case of contractor shall not try to increase the actual cost as in the case of cost plus percentage rate, or shall not be indifferent to in the case of cost plus fixed fee contract, because interest of contractor is totally involved with the variation of the actual cost. The actual cost is thus lower, and lower both the owner and the contractor will be benefited. This is the best of the cost plus type contract. This is the best of the cost plus type contract. Disadvantage: the estimated cost must be very accurately determined. In case the estimate is much higher than the actual cost due to inefficiency of the estimator, a contractor will get more amount on the basis of savings and vice versa. The estimated cost must be very accurately determined. In case the estimate is much higher than the actual cost due to inefficiency of the estimator, a contractor will get more amount on the basis of savings and vice versa. Next ভিডিওতে টার্গেট কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধে ডিসকাস করব। আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব। ভিডিও শেষ করার আগে সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না। পুরো ভিডিও দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। সমস্ত এক্সিকিউশন অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ আইটেম আমি এক এক করে শেয়ার করছি। আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলবো যে ভিডিওগুলো আপনাদের প্রয়োজন মতন আপনারা দেখে নেবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।